আমরা আজকে আলাপ করব দ্য ফোর্থ মডিউল অফ দি কর্পোরেট ল, দ্যাট ইজ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট 2015। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এর আগে আমরা আরও যে মডিউলগুলো শেষ করে এলাম, সেটি প্রথম হলো কোম্পানি আইন 1994, ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন 2023। এখন আমরা চতুর্থ মডিউলে এলাম, এটি হচ্ছে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট 2015। এই আইনটি আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্টদের জন্যে, পার্টিকুলারলি কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যান্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস। এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট পরিচালিত হচ্ছে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল দ্বারা, যেখানে 12 জন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মানে অফিসের মানে উচ্চ স্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ এই কাউন্সিলের সদস্য। তো এই আইনটিতে মোট 26টি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে। এর মোট অধ্যায় রয়েছে 10টি এবং মোট ধারা রয়েছে 73টি। এটি বাংলায় এই আইনটি প্রথম প্রকাশ করা হয়েছে। দিনটি ছিল বুধবার, সেপ্টেম্বর 9 তারিখ 2015 সাল। তো আমরা এই আইনের যে 73টি ধারা রয়েছে তার একটি বিভাজন আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। প্রথম যে অংশ এই আইনের সেটি হলো প্রারম্ভিক। দ্বিতীয় অংশ যেটি হলো কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, গঠন ইত্যাদি, এবং তৃতীয় যে অংশ সেটি হলো কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা, তাদের নিয়োগের পদ্ধতি, সেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং চতুর্থ, কাউন্সিলের কর্মবিভাগ নিয়ে আলাপ করা হয়েছে এবং তাদের দায়িত্ব কী হবে, বোর্ড গঠন কিভাবে হবে, সেই সব বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এরপরে তালিকাভুক্তি, নবায়ন ইত্যাদি, এটা পঞ্চম অধ্যায়ে। এই তালিকাভুক্তি কাদের? যে সমস্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট যারা এই ফিনান্সিয়াল মানে কনসালট্যান্ট হিসেবে অথবা অডিটর হিসেবে কাজ করতে চান, তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা, এবং সেটি এই কাউন্সিল মানে করবে, যেটি পঞ্চম অধ্যায়ে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করতে হয়, যেমন IFRS, IAS এবং ISA, এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো সাধারণত নির্ধারণ করা হয় এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টের মাধ্যমে। এবং 2015 সালের এটি ছিল 16 নম্বর আইন। আমরা লক্ষ্য করব এই আইনের প্রিয়াম্বলে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেটি হলো জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনায়ন, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, যথাযথ প্রতিপালন, বাস্তবায়ন, তদারকি এবং এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এবং এই আইনটির নাম হচ্ছে, শিরোনাম হচ্ছে যে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট 2015, এবং যেটি ছিল 16 নম্বর আইন। তো আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেটা আলাপ করছিলাম সেটি হলো স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলা হচ্ছে, এবং আমাদের আইনের প্রারম্ভিক প্রিয়াম্বলেও কিন্তু এটা বলেছে যে হিসাব ও নিরীক্ষা, হিসাব হচ্ছে অ্যাকাউন্টস আর নিরীক্ষা হলো অডিটিং, এই দুটোর পেশার স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে কে? এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল। এই কাউন্সিলের মধ্যে 12 জন সদস্য রয়েছে, সেটি আমরা আলাপ করছি পরে। তো স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ ও প্রকাশনা, এই বিষয়গুলো আমরা অলরেডি ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল থেকে প্রকাশ করা হয়েছে যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো, এবং এইগুলো আসলে অরিজিনালি তৈরি করেছে হলো IFRS ফাউন্ডেশন, যেটি আইপ্যাকের একটি অঙ্গ সংগঠন।
পৃথিবীর অ্যাকাউন্টিং পেশার যারা নিয়ন্ত্রণ করছেন, পরিচালনা করছেন, তাদের নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অ্যাকাউন্ট্যান্টস। এদের হেডকোয়ার্টার আমেরিকাতে। তারাই সারা পৃথিবীর অ্যাকাউন্টিং পেশার জন্যে যে মানদণ্ড ঠিক করেছে, সেই মানদণ্ডগুলোই এই এফআরসি গ্রহণ করেছে এবং তারা বই আকারে এটি প্রকাশ করেছে এবং প্রত্যেকটি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে তারা এই বইগুলো আমাদের কাছে দিয়েছে। সুতরাং যারা অ্যাকাউন্টিং পেশায় আছেন, যারা অডিটিং পেশায় আছেন, তারা প্রত্যেকেই এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের প্রণীত যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো, সেইগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, যেহেতু আমরা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সো এরপরে আছে হলো অপরাধ, দণ্ড, জরিমানা, আপিল, এইসব বিষয়গুলো এখানে আলাপ করা হয়েছে। অপরাধ, তদন্ত, জরিমানা, দণ্ড, আপিল, এই বিষয়গুলো সপ্তম অধ্যায়ে আলাপ করা হয়েছে। এরপরে অষ্টম অধ্যায়ে কাউন্সিলের আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে কিছু কিছু আইনের আনুষঙ্গিক সংশোধন এর কথা বলা হয়েছে, কারণ এই আইনটি আরও কিছু কিছু আইনের সঙ্গে কানেক্টেড। সুতরাং সেই সব আইনগুলোর সঙ্গে যদি কোনো কন্ট্রাডিকশন না ঘটে, সেই জন্যে এইখানে এই নবম অধ্যায় সেই বিষয়গুলো আলাপ করা হয়েছে। এবং ফাইনালি দশম অধ্যায়, যেটি বিবিধ বিষয় নিয়ে আলাপ করা হয়েছে। এইগুলো আমরা যদি এর বিভাজনটা দেখি, সেটি হলো আমাদের ৭৩টা আইন। এই ৭৩টা আইনের প্রথম যে অংশ, সেটি হচ্ছে ২টি ধারা এখানে আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় যেটি, সেটিতে ৭টি ধারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ১০ থেকে ২১ মানে ১২টি ধারা। চতুর্থ অধ্যায়ে ২২ থেকে ৩০ ৯টি ধারা। এবং পঞ্চম অধ্যায় ৩১ থেকে ৩৯ ৯টি ধারা। ষষ্ঠ অধ্যায় ৪০ থেকে ৪৭ ৮টি ধারা। সপ্তম অধ্যায় ৪৮ থেকে ৫৪ ৭টি ধারা। অষ্টম অধ্যায় ৫৫ থেকে ৫৮ ৪টি ধারা। এবং নবম অধ্যায় 59 থেকে 65 7টি ধারা। এবং দশম অধ্যায় 66 থেকে 73 8টি ধারা। এই মোট ৭৩টি ধারার নিয়ে এই আইনটি প্রণীত হয়েছে। এখন আমরা যে প্রভিশনসগুলো দেখলাম ৭৩টি ধারা নিয়ে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট ২০১৫, এই বিষয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত জানবার জন্যে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হব। কিন্তু তার আগে আমাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে যে 3টি গুরুত্বপূর্ণ আইন আমরা কভার করে এসেছি, যার সাথে এই মডিউল 4 যুক্ত হয়ে আছে। কোম্পানি আইন, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, এই 3টি সাথে এই ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট ২০১৫ এটি কিন্তু যুক্ত হয়ে আছে। তো আমরা একটু দেখি ধীরে ধীরে কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অবজেক্টিভ অফ দি সেশন, পার্টিকুলারলি এই আইনটা পড়তে গেলেই আমাদের কি কি জিনিস জানতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ড দি পারপাস অফ দ্য ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট ২০১৫, এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে। এবং হোয়াট আর দ্য কি ডেফিনেশনস আন্ডার দিস অ্যাক্ট। আমরা বলেছি প্রথমে এখানে কতগুলো ডেফিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি আমরা জানব। এবং রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য স্টেক হোল্ডার্স। প্রশ্ন হলো এই আইনের মধ্যে স্টেক হোল্ডার কারা। এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার। একটা হচ্ছে দি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ, আরেকটি হচ্ছে দি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ। These two the most important stakeholders of this Act 2015. And finally, the compliance and penalties. বাংলাদেশে যে অডিট প্রফেশন বাংলাদেশে এখন আমরা দেখছি, এই প্রফেশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা গুরু দায়িত্ব হলো এই ব্যাংকিং সেক্টরের বা কোম্পানি বা কর্পোরেট সেক্টরের ফিনান্সিয়াল ডিসিপ্লিন সেগুলোকে মেনটেইন করা, এবং which is known as compliance. And যদি if you fail to maintain the compliance, then you have to have penalties. So these are the 4 different objectives of this act. What is the background? You see, over a period of time, আমরা বলেছি ২০১৫ সালে এই আইনটি জন্মলাভ করে, এবং এটার উদ্দেশ্য ছিল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং যে স্ট্যান্ডার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলোকে স্ট্রেনথেন করা। তো আমরা ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে
সাধারণত দুটো পাই, একটা হলো অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, আর একটা হচ্ছে হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ফিনান্সিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, আরেকটি হলো কস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। I mean, cost accounting standard is related and linked to ICMAB, and the financial reporting standard is related to ICAB. So the whole focus and purpose is to ensure transparency, accountability and reliability in financial statements. আমরা জানি যে financial statement আমাদের there are 4 different types. I mean, one is the the earning statement, and the purpose of the preparation of this earning statement is to know the gross profit, operating profit, and the net profit. So it is known as a profitability statement, you can call. And there are another is cash flow statement, that means the movement of cash uh, in and out, that is known as cash flow statement. That is another important financial statement. The third one is the statement of owner's equity, and the fourth one is the balance sheet. So these statements must be transparent, accountable, and reliable. So this is basically one of the another objective of this act, and the address the gaps in corporate financial reporting. The purpose of FRA 2015, I mean, this act promotes high quality financial reporting. So high quality means what? That means the statement or reports prepared considering the IFRS, that is International Financial Reporting Standard, and IAS, International Accounting Standard, and ISA means International Standard of Auditing. So high quality financial reporting, it is connected to these 3 different standards, and we have to maintain that. Ensure compliance with international financial reporting standard, already mentioned. Protect investors and public interest. These are the fundamental objective of this Financial Reporting Act 2015, and enhance corporate governance. So banking sector, then finance company sector, Company Act, at the same time Financial Reporting Act, all are connected to the corporate governance because they deal with money. So that is why this is very, very important. So a scope of the act, that means where this applies. The first one is the listed companies. What does it mean, listed companies? The companies are listed with the Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange, known as listed companies. Public interest entities, I mean the entities who are supposed to provide and work with the public interest, and certain other corporate entities as defined by the government. So these are basically the type of companies. We can altogether call it as a corporate sector. I mean, this act, working with these entities. Exclude small private companies unless specified. There are a lot of private, limited companies, small, so they are not, I mean, under this scope of the act. The focus is the listed companies. Those companies are listed with the Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange. Key definitions. So there are 4 different definitions here. The financial statements, I mentioned you earlier, the balance sheet, income statement, cash flow statement, and statements of owner's equity and notes. And audit. Audit means, what does it mean as a definition? Independent examination of financial statements. All those statements I mentioned, that will be audited by the auditors of, if it is bank, then certainly chartered accountants, and if it is other corporate sectors,
that is also chartered accountant because it is a financial audit. If it is cost audit, then certainly cost and management accountants. Auditor, qualified person appointed under Financial Reporting Act 2015. And public interest entity means PIE, which is entities affecting public interest. Role of Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, ICAB. I told you that there are two accounting bodies. One is called ICAB and the another is ICMAB. So for ICAB, since they are doing financial audit, so we are considering they are doing financial audit. So what ICAB do or what ICAB does, that is regulate accounting and auditing profession, approve and monitor auditors and audit firms, and ensure compliance with IFRS and ISA, International Financial Reporting Standard and International Standard of Auditing. The role of the Financial Reporting Council. I told you that there are 12 members in the council. I will discuss it later. And then established to monitor financial reporting compliance. And what are the, how do they monitor financial reporting compliance? That is also very important. Approves auditors for public interest entities. That means who will audit public interest entities? That is also power of the FRC. Enforce accounting and auditing standard, that is they have a standard setting division. So FRC is doing this job under different functions. So I will discuss later. And then investigate non-compliance. Appointment of auditors, that is also important, especially under the Financial Reporting Act 2015. So let us see, that is public interest entities must appoint FRC approved auditors. So approval auditors means what? Each and every auditor, that means each and every chartered accountant, those who are interested to conduct audit, each and every cost and management accountant, those who are interested to do cost audit, they have also enlist themselves with the Financial Reporting Council, and council can give you the approval, and then you will be known as approved auditors of Financial Reporting Council. Public interest entities must appoint FRC approved auditors. The elaboration of this, that each and every chartered accountant of ICAB and each and every cost and management accountant of ICMAB, they must enlist their firm's name with the Financial Reporting Council, and they will issue a approval letter, and based on that letter you can conduct audit of the public interest entities. The second one is the auditor rotation recommended for independence. That means if a company enlist or appoint an auditor, then they have such a limited period of time. They cannot conduct audit each and every year as they like. So there is a condition here. It is maintained by the Financial Reporting Council, and based on that you have to conduct your audit. That is why independence is there. And then the audit reports must comply with FRC standards. So FRC standard means what? FRC standard means the standard developed by RS Foundation, that is International Federation of Accountants body. So that standard is taken by FRC, and also they published the standards already. It is available. So with that standard you have to comply. That is the audit report. Then duties of the auditors means what will do by the auditors. Audit financial statement per international standards on auditing. That means the preparation of financial statements by the audit firm, they must follow or prepare the
financial statements as per the international standards of auditing. The next one is report irregularities and fraud. They must report. They must notice that what are the irregularities are found. And the third one, they ensure true and fair view of financial position of that company. So these are the fundamental duties of the auditors. Corporate responsibilities. That means prepare financial statement in accordance with the IFRS, International Financial Reporting Standard, maintain proper accounting records as per the standard, and submit audited reports to the FRC within specified deadlines. Financial reporting requirements. I mean, I also mentioned that there is a accounting year for each and every company they follow, and based on that, the financial statements will be reviewed or audited, and the areas are annual financial statements. These are the requirement. Each and every company has to submit annual financial statements, and of course the audit reports audited by the auditors, and the disclosure of related party transactions that already we have discussed earlier. And there is a compliance issue. It is linked to the IFRS as well as ISA. That means International Financial Reporting Standard and International Standard of Auditing. Role of the audit committees. These are basically the committee in the corporate. So, I mean, it is a separate committee, and they deal with the preparation of statements. So, there is the internal audit department as well, and they also connected to that. The CFO and his or her team, they also connected to that. So all the financial statements, all the accounting process like recording, then classifying, then checking, and then summarization of statements, all these activities, I mean, audited by the internal audit team. So there are audit committees under the board of directors. I mean, what are their role? The role is oversight of financial reporting, review internal controls, interface between management and auditor. I mean, they really play an important role with the internal and external auditors as well. Inspection and monitoring by FRC. FRC inspects audit quality for public interest entities, evaluates auditor independence, and ensures reporting standards are met. Already we mentioned that the standards and the preparation of accounts are correlated. I mean, you cannot prepare any statement without standard, and if you follow that, then in the audit, during the audit, it will be identified as a error. So we have to ensure that FRC inspect audit quality, and there is another unit for that. Evaluate auditors independence, that is also an unit is there, and ensure finally reporting standard which are met by the auditors. Compliance framework. I mean, FRA, Financial Reporting Act, requires compliance framework to maintain. So how they do? The submission of audited financial statements, adoption of IFRS, IAS, and ISA. So proper documentation and internal control is there, and through that process, the FRC plays this role. Offenses under FRA. I mean, if the job is not done by the auditors, FRA always, look for these different areas like non-compliance by companies. If it is, in that case, they take the measures. Auditors issuing misleading reports. Penalties. I mean, there are different types of penalties. One is fine, another is suspension,
and also FRC can go for legal action. So these are the offenses and penalties of this act mentioned. Penalties for non-compliance. I mean, if the corporate entities fail to comply all this thing, then ultimately auditors will be held responsible. So they mention monetary fines for companies and auditors. They can disqualify the auditors not to be in practice, and then possible imprisonment for willful violation. If it is identified that this is a willful violation, then they might go to the jail. Relationship with act, that is, this act is connected to other acts already I mentioned. As for example, Companies Act 1994, it is connected to Financial Reporting Act 2015. Securities and Exchange Rules of Bangladesh Security Exchange Commission, that rule is also connected to Financial Reporting Act. And then IFRS, IAS, ISA accounting standards, that is also connected. And then VAT and tax laws. VAT Act was passed in 2012, and then Income Tax Act passed in 2023. So these two acts are really connected to the Financial Reporting Act. So particularly for the disclosure issue, that will be connected, and these laws are also connected. Also, Bank Companies Act and Finance Companies Act also connected to this law. Key takeaways. I mean, what we'll learn from this act, and whether FRA is useful. Yes, FRA, Financial Reporting Act, is useful because it strengthens transparency and accountability. FRC plays a central role in financial oversight, and compliance with IFRS and ISA is mandatory. So audit quality and independence are crucial. So these are the key takeaways from this act. Recent updates and amendments. FRC updates auditor list always. Sometimes they are penalizing some auditors, then they deduct the list. Always there are new chartered accountants or cost and management accountants, and they update the list. Monitoring new public interest entities, and then enforcement actions for major violations. So these are the three different recent updates and amendments of Financial Reporting Act 2015. So challenges in implementation. Certainly, it is really a tough and challenging job to monitor and correct their operations, particularly done by the auditors. So awareness among small and medium entities is also, we have to do that. Although the whole country there are in a lot of private limited companies, and then there are microcredit regulatory uh, bodies listed, different NGOs, those who do finance functions. So auditors capacity and rotation issue is also very important, and timely submission of reports is also a challenge. So we have to organize need-based awareness, programs. It is to be, through the Institute of Cost and Management Accountants and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh. Financial Reporting Council can, help these challenging areas, particularly the awareness building program. They can conduct sessions with the support of ICAB and ICMAB respectively. So benefits of FRA, you see the investors, those who put their money, so their confidence may be increased, and then improved corporate governance and enhanced quality of financial reporting. So these are the three different areas where the benefits, we can see that in the way the increasing the
investors' confidence, improve corporate governance, and also enhance quality of financial reporting. So practical tips for the companies. Usually company, the private sector companies, public sector companies, although public sector company is also very, very important, but they are one of the important stakeholders for the different areas like mobilizing finance, create employments, promoting investments. So what are the tips we can offer for the companies? So it ensures internal control are strong, keep accurate and timely records, use FRC approved auditors, and finally follow IFRS strictly. So in a nutshell, if we can summarize the Financial Reporting Act 2015, so we will notice that it's a framework of high quality financial reporting, that the leading is the Financial Reporting Council, and the FRC ensures compliance and oversight, and auditors and companies share responsibilities, and transparency and investors protection are the core objectives of Financial Reporting Act 2015. Thank you.